Baba, liphi iwundlu? Umbuzo wabuzwa insizwe encane. Isihambe noyise ibanga elide ley'nsuku ey'ntathu. Uma befika entabeni umfana uyabona ukuthi konke kukhona. Kodwa kukhona okukodwa okushodayo. Kushoda iwundlu. Useyabuza-ke umfana uma ebona zonke izinto zomnikelo zikhona, kodwa iwundlu lingekho. Uthi baba, liphi iwundlu? Sikhuluma-ke namhlanje ngewundlu lephasika eliyisidlo sephasika. Umbuzo usamile namhlanje ukuthi liphi iwundlu? Ku-Exodus 12 sifunda uverse 3 no 4 wakhona. Ila sizothola khona ukuthi iwundlu limeleni ey'mpilweni zethu. Uma sifunda uthi uverse 3, khulumani kuyo yonke inhlangano yakwa-Israyeli nithi, ngolweshumi lwenyanga yilo nalo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise, kube yiwundlu ngendlu. Uverse 4 besethi, uma abomuzi bengalaneli iwundlu, wolithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu. Kulelo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo muntu. Uyabona-ke, ephasikeni lokuqala iwundlu lalibalulekile. Ngosuku lokuqala nje maliqala indaba lidliwa iphasika, lithi iBhayibheli, qikelelani ukuthi indlu nendlu ayibe newundlu. Ayingabi newundlu nje umcacamezelo, kube khona abangasuthanga, kodwa alanele wonke umuntu ngokwenani labantu nanjengokudla kwabo. Ngamanye amazwi, ngalobu busuku ababezophuma ngalo becelebrate ukuthi bayaphuma eGibhithe, kwafanele bedlile iwundlu lagcwala izisu zabo, basutha iwundlu. Bese lithi-ke iBhayibheli, uma nibona ukuthi alizukwanela, nibaningi kakhulu iwundlu ncane, kufanele niphume niye komakhelwane niyolenana iwundlu libe ngangesibalo somndeni, ukuze wonke umuntu ezokwanela. Isho ukuthini lento ey'mpilweni zethu? Isho ukuthi umndeni nomndeni wawuzodla iwundlu ndawonye. Umndeni nomndeni wawuzoyivalela udla iwundlu usuthe. Ngamanye amazwi, uma bezohlanganyela ewundlwini umndweni, kwakusho ukuthi lokho kufanele umndeni nomndeni ubuyisane, kube khona ukuzwana, bahlanganiswe yileli wundlu ababezolidla ndawonye. Kwakusho ukuthini lokhu na? Kwakusho ukuthi uma kuwukuthi iwundlu ncane kufanele bayolenana komakhelwane, kwakubiza ukuthi balungise ubudlelwane babo nomakhelwane babo ukuze bezohlanganyela kuleli wundlu. Sebethe balungise ubudlelwane babo nomakhelwane, iwundlu lalisho ukuthi kwakudingeka ukuthi kulungiswe ubudlelwane. It was about fixing relationships. Uma kuzoliwa ephasikeni, kwakwazeka ukuthi kufanele kuxoxe, ngoba ekugcineni kwakho konke kufanele kubuzakala ukuthi usuthile yini. Bese lokho kwenza ukuthi while you do the preparations for iphasika, wonke umuntu uyamazi osendlini, uyamazi udingani, udinga okungakanani. Bese uqikelela uma umnumzane wekhaya ukuthi wonke umuntu uzothola ishare elinganayo futhi eyanele umuntu nomuntu. Uyabona-ke, uma kuyisikhathi sokulungisa ama-relationships, kwakufanele ulungise ama-relationships ngisho nanawe ezitha zakho imbala, nabantu abangazwani nawe. Uzathi uJesu mekhuluma kuMateyu 18 athi uma kukhona isitha sakho yenza imizamo emibili emithathu. Uma kuwukuthi-ke ngoba zikhona lezi zitha ezikuzonda ngisho ungenzani, uma ukuthi uyazehlisa kube ngathi uzenza isiphukuphuku. Uma uhlangene nesinjalo
uthi-ke mtreat-e njengowezizwe kodwa usukwenze konke okusemandleni akho ukulungisa leyo relationship. Now lithi-ke iBhayibheli ku-Exodus 29 uma ufunda uverse 38 no-39 kwathi noma sekwakhiwa ithempeli uNkulunkulu washiya umyalezo kubapristi wokuthi ngiyalidinga iwundlu ekuseni, ngiyalidinga iwundlu ntambama. Iwundlu lalimele umkhuleko wasekuseni, iwundlu lalimele umkhuleko wantambama. Ngamanye amazwi uma bedla iwundlu babenza isiqinisekiso sokuthi leli wundlu sizoqikelela ukuthi njalo ekuseni siyaxhumana nalo, njalo ntambama siyaxhumana nalo iwundlu. Lalingagcini ngokubika umkhuleko kodwa lalibika futhi isikhathi sokuvuma izono, ngoba kwakudingeka ukuthi njalo uma ufika kumpristi newundlu ubeke izandla zakho phezu kwewundlu bese uvuma izono zakho, uvuma izono komunye, uvuma izono futhi nakumpristi. Iwundlu lalimele ukuvunywa kwezono bese uthola intethelelo. Kuney'ndaba ey'ningi eBhayibhelini ey'veza ukubaluleka kwewundlu empilweni yomuntu. Bese lithi-ke iBhayibheli malikhuluma kukhona elinye iphasika elalilikhulu kunawonke iphasika lenkosi uJosiya la anikela khona amawundlu awu-30,000. Ngesikhathi enikela lawo mawundlu kwaba idili likamkhipheni esizweni sakwa-Israyeli kwakusindwe ngobethole babefinya ngendololwane. Bese lithi iBhayibheli alikho iphasika elalilikhulu njengalelo elalidlule likaJosiya emlandweni. Abese lithi iBhayibheli elinye iphasika lenkosi uHezekiya. Lithi iBhayibheli noma lalingelikhulu kangako kodwa ngenxa yokuthi nakhona uHezekiya inkosi walenza ngenhliziyo emnandi, ngenhliziyo emhlophe. Lithi iBhayibheli kwaba iphasika elimnandi kunawo wonke amaphasika akaba khona emlandweni. Baze bacela njengoba iphasika lalithatha iy'nsuku eziyisikhombisa bedla isinkwa esingenamvubelo. Lithi iBhayibheli baze bacela bathi nakuvuma isigoduke nkosi uHezekiya, sicela iviki lesibili sithi ukuhlala futhi sidokode la, sihlale ndawonye, sikhempe ndawonye, sidle elinye iphasika noma lingangaba likhulu kakhulu kodwa ubumnandi esibuzwayo kuyasihlanganisa ukuthi sithi ukuhlala futhi elinye iviki. Ngizothi iwundlu liletha ubumnandi empilweni yakho, iwundlu liletha ubumnandi empilweni yakho. U-Isaka uthi umenyuka intaba nobaba wakhe u-Abraham besicongweni sentaba emva kwey'nsuku ey'ntathu behamba ibanga beyonikela. Uyabuza umfana uthi baba liphi iwundlu? Uthi u-Abrahama uNkulunkulu uza kusibonelela. Lo mbuzo ka-Isaka owathi liphi iwundlu wawunkenteza kubaprofethi bakaNkulunkulu kuma-centuries nama-decades alandela lapho. U-Isaya uma ufunda u-Isaya 7 verse 14 lithi iBhayibheli wathi ngiyalibona iwundlu liyozalwa intombi into andiyoliqamba igama lokuthi u-Emmanuel. UMikha 5 athi ngiyalibona iwundlu lizalelwe eBhethlehema okuyisizwana esincane kodwa Bhethlehema umncane ngoba kuwe kuyakuvela inkosi yamakhosi. UZakhariya 9 verse 9 uthi iwundlu ngiyalibona lingena eJerusalema likhwele ithole nembongolo. And ekugcineni uJohane 1 verse 29 uma eqhamuka uJesu uphendula lo mbuzo ka-Isaka uthi baba liphi iwundlu? Uthi nanti iwundlu elisusa izono zelizwe, nanti iwundlu ebesilindele iminyaka ngeminyaka, nanti iwundlu elihlanza ihlabathi lonkana. Namhlanje umbuzo usamile mhlobo wami ukuthi empilweni yakho ke liphi iwundlu? Usukwenze konke, wa-achieve imfundweni, wa-achieve wathola umsebenzi owufunayo. Liphi iwundlu empilweni yakho na? Kukho konke okwenzayo emzabalazweni yakho uma izinto ihamba kahle, liphi iwundlu? Uma izinto zinzima, liphi iwundlu? Uma uhlaselwa yizitha, ulibekaphi iwundlu? Before uye emsebenzini, before uye esikoleni, liphi iwundlu? Uyalibiza yini iwundlu? Silindele omunye umbuzo esiyobuzwa wona ngelinye ilanga uma sesimi phambi kwesihlalo sobukhosi. Umbuzo oyobuzwa zidalwa zezulu. Isambulo chapter 7 uma ufunda ku verse 13 wakhona
bayobuza bathi manje laba obani abambethe ingubo ezimhlophe na? Bese 2 verse 14 ngase ngithi kulo Nkosi yami ngowaziyo lase lithi leli lunga laba yibo abaphuma osizini olukhulu bahlanza ingubo zabo bazenza mhlophe egazini leundlu. Ngamanye amazwi into yosenza sikwazi ukuma phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkuluNkulu ngelinye ilanga ukuhlanza ingubo zethu zibe mhlophe, sihlanze impilo zethu zibe mhlophe egazini leundlu.